Καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο του Hogwarts Legacy. Αν θυμάστε καλά, στο προηγούμενο βίντεο μόλις αγοράσαμε τη σκούπα μας. Πάμε να δούμε λίγο τι quest έχουμε να κάνουμε. Ίσως σήμερα να ασχοληθούμε πιο πολύ με τα side missions που έχουμε από τους καθηγητές μας και κάποια side quest. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό που έχουμε ήδη επιλεγμένο, το flight test. Όπως μας δείχνει ότι από εδώ και πέρα, λέει, έχουμε μπει σε μια περιοχή όπου μπορούμε να πετάξουμε και όπως βλέπετε, πατώντας το tab, πέρα από τα potions εδώ που έχουμε και τα φυτά εδώ που μας βοηθάνε στη μάχη, αν πατήσουμε το 3 που είναι εδώ η σκούπα μας, μπορούμε να αρχίσουμε να πετάμε. Πολύ ωραίο. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Η Μίλτα. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton? I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your Ωραία, να record. τη βάλουμε στη I'm θέση so της. looking forward to Μοιράσει seeing και you γλώσσα. lose. Success. Now that's more like it. Α, Did it. Now that could have done better.
δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. This is rather fun. Maybe. Oh, did anyone else see that? Τα πήγαμε σκατά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχω εξοικειωθεί ακόμα με το να πετάω. You must have cheated you. Oh, fine. You Δεν won. έχω όντως, δεν έχω εξοικειωθεί Don't καθόλου. think this Πρέπει is να over. μάθουμε λίγο You can't καλύτερα. determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Η αλήθεια είναι Just μπερδέψει check λίγο in και at το the σύστημα του podium where control the leaderboard is. You can check για your το time and start the πώς να race. κατέβω και να ανέβω. We'll see next time if your win here was Ωστόσο more πρέπει να than just a συνηθίσω fluke. λίγο να πετάω Whilst on καλύτερα. an errand for Albie Weeks. Να γίνω πιο γρήγορος. Λοιπόν. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Oh, here's a pleasant surprise. Lumos. Για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εδώ τώρα. Revelio. Το ρεβέλιο μας δείχνει αυτά εδώ πέρα. Depulso. Όχι, Levioso. Accio. ούτε. Βλέπω όμως αυτήν εδώ την πρασινάδα. Τις λάμψεις. Lumos. Αλλά δεν είναι. Revelio. Protego. Expelliarmus. Confringo. Και βλέπετε έχει και εδώ πέρα, οπότε ίσως κάποιο ρόλο παίζουν αυτά. Όπως και
Και εδώ πέρα. Ίσως κάτι που δεν έχω μάθει ακόμα, κάποιο μαγικό. Μήπως απλά πρέπει να τα περάσω όλα. Αυτό ήταν ωραία. Levioso, Accio, Incendio. Cursed fiends. Σημαντικό να κάνετε τα merlin trials, γιατί θα σας ανοίξει περισσότερο χώρο για αντικείμενα, έτσι δεν θα γεμίζουν τόσο χώρο οι τσάντες σας. Τώρα εδώ τι έχουμε, βλέπουμε αυτά τα στρογγύλα, αλλά τι πρέπει να τα κάνουμε. Ελπίζω. Ωραία. Πάει και αυτό. Όπως βλέπετε... Βλέπετε, όσο πιο πολλά ολοκληρώνουμε, τόσο πιο πολύ χώρο θα ανοίξει για τις τσάντες μας. Revelio. Expelliarmus. Revelio. Accio. Lumos. Lumos. Κάπου εδώ κοντά πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας, αν θυμάμαι καλά. Νάτος. Ωραία. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough.
I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Ωραία, την ολοκληρώσαμε την αποστολή. Πάμε να δούμε την επόμενη. Τι θα κάνουμε? Follow the butterflies. And then challenges. Πάμε να ακολουθήσουμε τις πεταλουδίτσες. Lumos. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Για να μας οδηγούνε. Lumos. Lumos. Well, well. Look what we have here. Και τώρα να πάμε πίσω εκεί στο σημείο στο χάρτη που μας έδειξε χωρίς τις πεταλούδες. Για πάμε να δούμε. Revelio. Lumos. Μήπως φεύγουμε πολύ. Ή το τελειώσαμε? Follow the butterflies. Πρέπει να επιστρέψουμε στην κυρία. Ωραία, για πάμε στο επόμενο και θα γυρίσουμε στην κυρία. Μάλλον ας το μην κάνουμε βλακίες. Ένα τα τελειώνουμε. Πού ήταν τώρα η κυρία Willard? Πώς τη λέει, δεν ξέρω.
Είναι στο Hogsmeade, ωραία. Μια χαρά. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you Σκουπόξυλα. find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Ωραία. Revelio. Επόμενο. Ναι. Έλα. Έλα. Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν θα μεταφερθούμε. Θέλω να περπατήσω ή ίσως και να πετάξω άμα μας το επιτρέπει. Ωραία, μας το επιτρέπει. Μπας και πολεμήσουμε και κανέναν εχθρό. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Ωραία. Okay. Γιατί δείχνει ο δρόμος από εκεί? Γιατί να πάμε από γύρω γύρω, ωστόσο εμείς μπορούμε να κόψουμε δρόμο. Λοιπόν, Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. ακούμε κάτι, αλλά τι ακριβώς δεν ξέρω. Τι χρειάζεται εδώ να κάνουμε. Levioso. Ενδιαφέρον. Ίσως πρέπει να πάρουμε Accio. αυτό, να το βάλουμε από εκεί πάνω. Είδατε, γι' αυτό πρέπει να εξερευνάτε πράγματα, γιατί δεν ξέρετε ποτέ τι μπορεί να βρείτε. Accio.
Levioso. Άνοιξε η πόρτα. Είδατε. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Dangerous. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μόνο αυτό ήτανε. Μάλλον μόνο αυτό ήτανε. Πήραμε κάτι παραπάνω από την αλήθεια. Έλα. Stupid one. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Καμώ. Λοιπόν, τσάπα το πετάξαμε. Εδώ στα assignments, αν θυμάμαι, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα Mandrake σε πολλαπλούς αντιπάλους ταυτόχρονα και να χρησιμοποιήσουμε ένα Thunderbolt Potion. Το λιώσαμε κυριολεκτικά, έτσι. Άρα ας κάνουμε και το Merlin trial εδώ. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Για να δούμε ο Merlin τι μας κρύβει. Ωραία. Πρέπει να είναι όπως το προηγούμενο που είδαμε να φέρουμε τις πυγολαπίδες εδώ πέρα. Με το Lumos. Lumos. Βλέπετε κάποια κομμάτια επαναλαμβάνονται. Αλλά εντάξει. Δεν είναι κακό. Μαζεύουμε και εδώ διάφορα συστατικά για τα potion μας. Ωραία. Λογικά πρέπει να υπάρχει ακόμα ένα εκεί πέρα. Lumos. That's that. Settled. Ωραία. 4 στα 6 όπως βλέπετε. Όταν πάμε 6 στα 6 στα Merlin Trial θα πάρουμε έξτρα χώρο για αντικείμενα. Το οποίο το ξεκλειδώνετε στα challenges εδώ πέρα. Θα το βρείτε κάπου, έχουμε τα Merlin's Trial νομίζω στο Exploration. Ναι, να το δω, Merlin's Trial 4 στα 6. Οπότε όταν το ανοίξουμε και αυτό, το ολοκληρώσουμε, θα μας δώσει. Εδώ τα έχουμε συλλέξει προς το παρόν, ότι μπορούμε να συλλέξουμε. 23 είναι στα 2. Ωραία, ωραία.
Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και στο room of requirements για να ανοίξουμε τα αντικείμενα, την αξία των αντικειμένων. Expelliarmus, Depulso. Confringo. Levioso. Όπως βλέπετε μέσα στο νερό είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Protego. Stupefy. Stupefy. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Stupefy. Yeah. Protego. Stupefy. Confringo. Κάτι έχουμε. Stupefy. Confringo. Revelio. Πήγαμε level 19. Protego. Stupefy. Ωραία. Εδώ τι έχουν, πάλι αραχνούλες. They come after me, they'll rest in 10 graves. Protego. Confringo. What was that? It isn't Dora Treadwell's precious little guardian. Stupefy. Confringo. Τον κομματιάσαμε. Revelio. Revelio. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε αυτά. Levioso. Incendio. Lumos. Revelio. Εδώ τι έχουμε. Confringo. Protego. Confringo. Could it be? Incendio. Stupefy. Protego. Confringo.
Protego! Confringo! Revelio. Levioso. Accio. Accio. Depulso. Πολύ ωραία. Expelliarmus! Confringo! Protego! Stupid one! Incendio! Confringo! Incendio! Protego! Confringo! Confringo! Revelio. Αλλά
πρέπει να κάνουμε? Levioso, Accio, Incendio, Confringo. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα σπάσουμε. Όπως βλέπετε θέλει λίγο ψάξιμο μέχρι να δούμε τι ακριβώς πρέπει να συμβεί. Θέλει ένα μικρό ψαξιματάκι, λίγο ποια σπέρ χρησιμοποιούμε, ποια δεν χρησιμοποιούμε. Confringo. Confringo. Protego. Incendio. Confringo. Confringo. Revelio. Tales of Beetle the Bard still ring true today. Confringo. Revelio. Confringo. Confringo. Incendio. Revelio. I know a Merlin trial when I see one. Merlin Trail, κάτι εκεί πίσω βλέπω και εκεί πέρα και εκεί πέρα. Confringo. Οκ. Confringo. Merlin himself would be proud. Ωραία. Θα να τα χτυπήσουμε και τα τρία ταυτόχρονα ή σε πολύ κοντινό χρόνο τέλος πάντων. Το κάναμε, μια χαρά. Και βλέπω και εκεί κάτω κάποιους αντιπάλους. Προφανώς θα είναι τερατάκια. Confringo.
λίγο. Ωραία, ας συγκεντρωθούμε λίγο στην αποστολή γιατί την έχουμε αφήσει πίσω. Protego! Confringo! Revelio! Incendio! Revelio! Protego! Confringo! Confringo! Levioso! Accio! Incendio! Revelio! Το πήραμε, δεν το πήρα. Wonder who lives here. Revelio! Στη πόρτα. Always late, that Pippin. Για μας μίλαγε. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a Pippin child like- to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? Και είχε να μας πουλήσει. Τι βέβαια μας ενδιαφέρει, αλλά εμείς μπορούμε να πουλήσουμε κάποια πράγματα. This will do just fine. Thank you.
Thank you for stopping in. I appreciate it. Κάνω βλακεία. Revelio. Hairy-hearted for my taste. Toadstool tales always made me. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuables. Για να κάνουμε και το merlin trial. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ τώρα? Θησαυρός, εκεί βλέπω μια μπάλα, αλλά πού πρέπει να πάει η μπάλα? My father always taught me to keep my wand at the ready. I never say much. It's a good thing we... Revelio. Συνεχίζουμε, βλέπουμε την μπάλα. Από γύρω. Revelio. Είχα εις. I wonder what Merlin would think of the wizard and wizard. House elves are wizard kind. Ωραία. Μάλλον εδώ μέσα πάει μπάλα. Καλά, ας πιούμε το invisibility potion εδώ πέρα για την κυρία. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. I should be going now. Thank you. Accio! Levioso! Πώς το ντεπόλσω? Depulso! Α, τι βλάκας είσαι.
Accio. Και τώρα τι κάνουμε? Compulso. Πάμε πίσω. Compulso. Compulso. Not so tricky after all, Merlin. Ωραία. Return to Pippin. Θα ήθελα να βρω μερικούς εχθρούς, μάγους εχθρούς. Για πάμε να δούμε εδώ πέρα τι έχει. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Potato. Stupefy. Confringo. Incendio. Incendio. Ω! Το Merlin Trail το ολοκληρώσαμε, εντάξει. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio.
Revelio. Lumos. Protego. Expelliarmus. Confringo. Accio. Stupefy. Confringo. Confringo. Eight legs is simply too many. Confringo. I know what that means. Merlin trial. Lumos. Αλλά που το πάω. Revelio.
Lumos. Revelio. Και κάτω. Lumos. Lumos. Πού πήγανε? That's that. Settled. Okay. Ωραία. Δεν έχουμε μάλλον suite, οκ, δεν πειράζει. Πάμε. Oh, Milo, what am I to do? Μιλά μου. Is there something I can help you with, Mr. Adley? Edgar Adley? No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Revelio. Now, where could that acroman...
Lumos. Revelio. Armchair. This hamlet is simply Revelio. Seems a pleasant enough little place. Expelliarmus. Revelio. Capulso. Revelio. Accio. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Keenbridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Oh, I had no idea it was hers.
Something's a secret amongst potioneers. I shall return it to her immediately. I hope to see you again. Farewell. Το επόμενο πάμε να μιλήσουμε στον Γκάρεθ. Στο Hogwarts. Ναι. Πάμε πρώτα στο Room Requirements να ξεκλειδώσουμε τα αντικείμενά μας και μετά θα πάμε να μιλήσουμε στον Γκάρεθ. Θέλω να φτιάξουν κάποιο φίλτρο. Ωραία, τα ξεκλειδώσαμε όλα. Κοιτάξτε, πολύ ωραία. Ίσως ένα ακόμα. Για να δούμε τώρα τα αντικείμενά μας, όλα αυτά που ξεκλειδώσαμε. Οκ. Όπως βλέπετε, συν 7 όσο. Ωραίος. Επίσης, έχουμε ένα trait, cushioning 1. Μειώνει το damage που παίρνουμε από troll. Εσχρό, αλλά πολύ καλύτερα από αυτό που φοράγαμε. Κασκόλ δεν έχουμε κάτι. Ρόμπα. Λοιπόν, η μία ρόμπα είναι κλειδωμένη γιατί είναι για 21 level. Ωστόσο, κοιτάξτε, είναι συν 25 στην επίθεση. Στο πάνω θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτή λέει συν 48 συν 8, ενώ αυτό είναι συν 3. Ωστόσο αυτό δίνει ανεβασμένο damage με το incendio. Και αυτό ανεβάζει το damage με όλα τα φυτά. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή προς το παρόν. Τα άλλα θα μείνουν για πούλημα. Και έχουμε αυτό το γυλαίκο. Τώρα έχουμε αυτό το γυλαίκο που φοράμε. Συν 9 στην άμυνα. Και ανεβάζει το damage σε curged targets. Σε καταραμένα. Όσοι έχουν καταραστεί, extra damage σε αυτούς τέλος πάντων. Ωραία. Βλέπετε, γινόμαστε πολύ πιο δυνατοί. Πάμε να μιλήσουμε στον Γκάρεθ. Τώρα πού είναι ο Γκάρεθ είναι το θέμα. Ο Γκάρεθ είναι εδώ πέρα. Να έρθουμε όσο πιο κοντά του γίνεται.
Revelio. Κάτι καμπανάκι ακούσαμε, αλλά δεν πειράζει. Να το εκεί πίσω είναι, μάλλον κλειδωμένο πίσω από εκείνη την πόρτα όπως βλέπω. Νάτος. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them? Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I've brewed my first batch of fizzing whiz beer. Ωραία. Τώρα τι? Ποια είναι η επόμενη μας αποστολή? 7 στα 16. Σε αυτό πρέπει να ανέβουμε level, επίπεδο, βλέπετε χρειάζεται 30 level. Εμείς είμαστε ακόμα λίγο πιο μικροί. Αυτό δεν μπορούσα να το βρω, να πω την αλήθεια. Ωραία, πάμε να κάνουμε αυτές τις δύο αποστολές και να κλείσουμε για σήμερα. Ίσως να μεταφερθούμε κατευθείαν world map. Λοιπόν, ας πάμε εδώ πέρα και βλέπουμε. Κάπου θα βρούμε εχθρούς, δεν υπάρχει περίπτωση. What are you up to now? What seems to be the problem? Αυτή θέλει να είναι invisibility potion. I'm convinced I saw a Για να grim δούμε άμα έχουμε να τις δώσουμε omen ένα. of death. I'm not safe, but if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. Well, as it happens, I have what you need. Here. Not sure it'll help you, though. Be careful, won't you? Oh, you're a gem, you are. I'll be sure to be very careful. And you be careful too. No grim is going to get me. Thanks to you, kind child. I must insist that you accept this small token of me gratitude for your thoughtfulness. Okay, ευχαριστούμε. Άξιζε η ανταλλαγή. Προς τα που να πάμε? Προς τα εδώ. Λοιπόν, περίμενα να δούμε τι potion θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε. Thunderbrew potion και Mandrake. Άρα Tentacular Garb.
Confringo. Potato. Get away with that! Yes. Assignment's all finished. Idiot! No! Confringo. Incendio. Levioso. Cut you from shoes to chapeau. I won't rest till you're dead. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Και νομίζω τώρα τα ολοκληρώσαμε και τα δύο. Ωραία, οπότε μπορούμε να πάμε να μάθουμε το Wingardium Leviosa. Καθώς επίσης και το Diffindo. Πάμε πίσω στο Hogwarts. Μάλλον καθίστε να βάλουμε δρόμο. Wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of smoothwort. Ας το βάλουμε εδώ πίσω το παρόν. Okay. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. Wingardium Leviosa. You're a natural. Protego. Wingardium Leviosa. Ωραία. Κοντά ή μακριά. Μη φεύγεις. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask.
I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Okay. Ωραία, πάμε για το επόμενο assignment. Stirred clockwise. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would... For your sake, and... Diffindo! It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Wow. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant.
I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. Defindo! As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Όπως βλέπετε όλα αυτά τα traits τα ξεκλειδώνουμε πολυμώντας τον εκάστοτε αντίπαλο, δηλαδή όταν σκοτώνουμε τα mongrels θα μας δώσει κάποια προστασία εναντίον τους. Γι' αυτό είναι καλό να όσο βρίσκεται αντίπαλο να τους πολεμάτε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα τι άλλο μου ξεκλειδώσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Δεν θα προχωρήσουμε άλλο την ιστορία. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε πολύ, γιατί το μόνο που κάναμε στο σημερινό επεισόδιο ήταν κάποια side quest, τα οποία μπορεί να καταντάνε λίγο βαρετά. Ωστόσο είναι ωραία για να βλέπουμε και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εδώ είναι τα traits που έχουμε ανοίξει. Μια χαρά. Τώρα στα talents ακόμα δεν έχουμε μάθει εδώ για να ξεκλειδώσουμε αυτά. Στο core ίσως μπορούμε να ανοίξουμε δεν χρειάζεται νομίζω. Στα spell ίσως μπορούμε να ανοίξουμε κάποια additional targets, εντάξει. Αυτό θα μάθουμε και αυτό θα μάθουμε. Προς το παρόν τα άλλα νομίζω μπορούμε να τα αφήσουμε. Δεν μας χρειάζονται ιδιαίτερα.
Λοιπόν, ας κρατήσουμε τους πόντους μας για αργότερα, μέχρι να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Όπως σας είπα, αυτά ήταν για το σημερινό βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.